Hello, hi friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am discussing the some important chapter question answers, that is metals and non metals. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ತಾವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫೈ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲೈವ್ ಆಗ್ತಾ. ಈಗ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. Metals and non-metals. Physical properties of metals are: first properties, metallic luster. Pure state of metal has a shining surface. This property is called metallic luster. For example, coins. Second characters, metals are hard. All metals are hard, but alkali or soft. It can be cut by knife, such as sodium, potassium. Example, making steel bridges, vehicle axle. Third character, malability. Metal can be beaten into thin sheets. This property is called malability. For example, plates, coins, sheets. Fourth character, ductility. Metals can be drawn into thin wire. This property is called ductility. For examples, wires, nails, bars, and railway tracks. Fourth properties of metals are thermal good conductors. Metals allows heat to pass through them easily. This property is called thermal good conductors. For example, cooking utensils, iron box coils. Next character, electrical good conductors. Metals allows electricity to pass through them easily. This property is called electrical good conductors. Uses electric wires. Next character, sonorous. Sonorous means metals capable of producing sound. This property is called sonorous. Use making bells. Exceptions in physical properties, metals and non-metals, and exception properties. First one, iodine. Iodine, it is a lustrous non-metal. Mercury, liquid metal. Gallium and cesium, it has low boiling and melting point metals. Lithium, sodium, potassium, all are the alkali metals. Soft metals and low density metals and easily cut with knife. Diamond, hardest natural substance. Graphite, allotrope of carbon, non-metals with a good conductor of electricity. What are the amphoteric oxides? Give examples. What are the amphoteric oxides? Give examples. Some metals oxides such as aluminum oxide, zinc oxide, etc., which reacts with both acids as well as bases to produce salt and water, are known as amphoteric oxides. For example, aluminum oxide reacts with hydrochloric acid, gives to aluminum chloride and water. Al2O3 plus 6HCl goes to 2AlCl3 plus 3H2O.
Next topic, properties of ionic compounds. List the properties of ionic compounds. First property is physical nature. All ionic compounds solids and hard due to the strong interionic force of attractions, generally brittle. Second characters of ionic compound is metal and boiling point. It has high melting point and boiling point since a considerable force is required to break the strong interionic attraction. Third characteristics of ionic compound is solubility. Generally soluble in water but insoluble in solvent such as kerosene, petrol, etc. Fourth characteristics of ionic compound is conduction of electricity. Ionic compounds are conducts electricity through solution due to the involvement of charged particles. As movement of ions is not possible in solid state due to the rigid structure, do not conduct electricity. In molten state, this movement is overcome due to the heat and thus conduct electricity. Reactivity of some common metals. Reactivity of some common metals. ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಎ ಜಿಬ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಡ್ ಟ್ರೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಕಾಪರ್ ಸೇವ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಎ ಜಿಬ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಡ್ ಟ್ರೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೌ ಕಾಪರ್ ಸೇವ್ ಗೋಲ್ಡ್. P means potassium, S means start, the S means sodium, calling means C means A means calcium, me ದಲ್ಲಿ M means magnesium, A means aluminum, ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ Z means zinc, ಇಸ್ಟಿಡ್ ಅಂದ್ರಾಗ ಈ ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಐರಾನ್, ಟ್ರೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟೀದಲ್ಲಿ ಟಿನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾಪರ್ ಸಿದಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೇವ್ ಎಸ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮೀ ಜಿಬ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಡ್ ಟ್ರೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೌ ಕಾಪರ್ ಸೇವ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಲಿಥಿಯಮ್ಮು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಮು, ಬೇರಿಯಮ್ಮು, ಸೋಡಿಯಮ್ಮು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು, ಜಿಂಕು, ಐರಾನ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ಟಿನ್, ಲೆಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಕಾಪರ್, ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ, ಸಿಲ್ವರ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಜಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಕ್ರೀಜಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಜಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಲೋಹಗಳ ಉದ್ಧರಣೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಲೋ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೀರೀಸ್. ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಲೋಹಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಧರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ವೆರಿ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. Oxides of these can be reduced to metal by heating alone. For example, mercury sulfide plus oxygen goes to mercury oxide and sulfur dioxide. 2HGS plus 3O2 plus heat goes to 2HGO plus 2SO2 ಆಗ್ತದೆ. Next to extraction of metals in the middle of activity series. It is easily to obtain a metals from its oxide compared to its sulfide and carbonate. ಇದು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ presence of excess air. Calcination means calcium is a process of converting carbonate ores into oxides by heating strongly in limit air. Zinc sulfide is reacts with oxygen, zinc oxide plus sulfur dioxide ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. Zinc carbonate reacts with dissolved zinc oxide plus carbon dioxide ಆಗ್ತದೆ.
ಇದರ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಓರ್ ಇದ್ದಾಗ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಥರ್ಮೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? Reaction of iron oxide with aluminum used to join railway tracks or cracked machine parts. Fe2O3 plus 2Al goes to Fe plus Al2O3 plus heat ಆಗ್ತದೆ. Extraction of metals high in active series. Extraction of metals high in active series, since these are the very reactive metals and thus cannot be obtained by displacement reactions. These metals are obtained by electrolytic refining. These are generally obtained by electrolysis of their molten chlorides. Metals are deposited at the cathode, and while chlorine is liberated at anode. At cathode Na plus 1 electron ತಗೋತಾರೆ, Na ಆಗ್ತದೆ. At cathode 2Cl minus Cl2 plus 2 electrons. Aluminum is obtained by electrolysis reduction of aluminum oxide. Prevention of corrosions of iron. Prevention of corrosion of irons. ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳಂದಾಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್, applying grease, galvanization. Galvanization means process of protecting steel and iron from rusting by coating them with thin layer of zinc. Chromium plating or tin plating. Alloying means improve the properties of metals. Next important topics, alloys. Alloys means alloy is a homogeneous mixture of metals and two or more other metals or non-metals. Examples, steel. Steel is a composition of 99% iron, 1% carbon. Its properties hard and strong. Uses of steels are construction of building, bridges and railway tracks. Second one, stainless steel. It is a composition of iron, nickel and cobalt. Properties of stainless steel: shiny, hard, strong and does not rust. Uses: cooking utensils, surgical instruments. Next, alloys. Brass, composition of copper and zinc. Properties: more malleable and more stronger than poor copper. Cooking utensils, musical instruments. Next ಬರೋದು bronze. Is the composition of copper and tin, shiny, hard and strong and does not rust, making statue coins and medals. Next to solder. It is a composition of lead and tin. It has low melting point. Uses welding electrical wire together. Next to amalgam. It is a composition of any alloys of mercury with one or more other metal is called amalgam. It is a restorative and toughness. Uses dentist for filling in teeth. Alloys of gold and silver or gold and copper, harder than pure gold, making gold ornaments. ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.